Всем привет, с вами КАКТУСМАСЯ, мы продолжаем Хогвартс. Ой, да, я вот тут пыталась уже немножко для себя и пыталась играть, ну это там совсем чуть-чуть. И решила, что буду проходить Хогвартс на стримах. Не потому, что пройти быстрее игру, а потому, что вот сесть и играть в одно удовольствие. Так, что нам надо? Чтобы пройти игру, в свое удовольствие надо начинать это. А то, блин, как-то это... У меня тут ничего нету. Очки. Всякие разные, да? Палочку я пока не купила. Да, я же Хогвартс еще не было. Так, задание. Что тут у нас за задание? Добро пожаловать в Хогсмит, сокращенные палочки. Пойдем сейчас сначала туда. Подуэлимся тогда, наконец. Нас чему-нибудь хорошему научат. А потом уже пойдем в Хогсмит. Что тебе надо? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Мне бы тоже не понравилось. Но всех раз на развлечения. And hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused a smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, нет, мы сначала пойдем, выполним скрещивание палочки, мы пойдем дуэлиться. Потом пойдем в Хогсмит, а потом уже буду выполнять ваше задание. Я палочку хочу свою получить. Эти потом доступны, интересно, станут. Ой, Ваша, тебя же только что тут не было.
Почему ему нельзя помочь? Я бы помогла. Так, а можно сделать субтитры чуть побольше? Так, секунду. Калибровка изображения. Громкость музыки. Так, тон. Отключить все звуки. Отображение субтитров. Это что, включить или выключить? Ага. Что значит моно в режиме моно? Не, мне не нравится. Домашний кинотеатр. Да блин, я же только... Вообще в этом не разбираюсь. Мне просто нужен... Тут нельзя до субтитры сделать больше, но тут есть только включить, выключить. Блин, про субтитры там что-то было. Включить, выключить. Вот, отображение субтитров. А я бы хотела их просто сделать побольше. В концентрацию перемещения. Вот это вот я не знаю пока что. Прицеливание с помощью камеры. Ну, вроде сказали, что выключаю, ну, людям удобно, что когда выключено, так. Чувствить. Ай. Так, позвонили. Чувство с курсора, визуализация аудио. Что это такое? Включает или выключает визуализатор аудио, на который используются значки на экране. Размер значков аудиолизатора. Что значит аудиовизуалятора? Мне нужен размер субтитров. А не его это. Вот я не могу даже посмотреть, что это. Навигация, прозрачность мини-карты, размер текста. Он и так уже большой. Я не могу сделать больше. Высокая концентрация, категория контракт текста в игре. Ага, понятно, нет. Ну, нельзя. Это что такое? Что-то записи, показачки, мини-карта. Ну, нельзя, блин. Ну, капец. Ну, просто маленько издалека сижу. Я ничего не вижу особо. Вот он мешается. Почему я не могу ему помочь? Glad you could make it. Lucan's just over there. Тут что такое? Ты что? О, пачки нашла.
Ну не просто же так, она там стоит, еще и подсвечивается. Красота. Значит, что-то их с ней можно сделать. Значит, там что-то есть. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with in the end, wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Как Тевран и Гриффиндор. Блин, не успела защититься. Блин. На секунду появилась. А все уже, твой щит. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. А ты что думал? There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Да, спасибо. Hope to see you back here again. Так, в Хогсмит. Потом выполню задание вот этой девчонки. Хочу в Хогсмит сначала сходить. Все равно вернемся. Спасибо. Вот вырасти сначала, а потом посмотрим. Вот тут что-то. У меня, наверное, пока нету, да, вот это что-то. Ну, пока ничего не могу сделать. Тут что-то... А, вот, собрать. Она подошла ближе. Какой-то отвар у меня появился. Но все равно у меня такое ощущение, как будто я могу отодвинуть его, блин, но там больше ничего нет. Ладно, пошлите. Хогсмит. Тайная комната. Рядовочек тайна.
Ну, не тайная комната, это теория девочка, там тайна, а там открывается тайная комната. Блин, не смогу открыть, да? Оп. Туалет с привидениями. Ну, надеюсь, нам потом нас научат потом замки эти открывать. Хи-хи. Сюда бабочку надо найти и поставить. Только бабочку где найти, кто его знает? Я не знаю, где найти бабочку. Так, огонь внизу. Я знала, что она тут должна где-то быть. What am I missing? Сундук не знаю, где этот. О! Там наверху кто-то помощи моей хотел. Надо зайти, сходить, посмотреть, что кто там хотел моей помощи. I really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Так. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Ладно. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, потом. Мы идем в Хогсмит. Не забывайте, пожалуйста, отслеживать задание. Потом я буду выполнять вот эти всякие просьбы. Ой, это еще что-то он от меня, картинки она хочет. Вот как раз с этой картиной какую-то бабочку найти, поставить. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before.
If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me. Something illuminating that solves the mystery. Так, идем. Revelio. Но я пока не могу, и там статуя-то стоит, которая нам нужна, она тоже там за этой дверью. Вот. Hello, looking for me? Да, я к тебе. Тебя жду. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Хочу с ней подружиться, наверное, бы... Можно, интересно, дружбы заводить в этой игре или нет? Так вот. Все, идем. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Так, можно быстрее бежать, нет? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Revelio. Думаю, может, тут что-то есть, которое, что нам понадобится, нету. О, какие-то растения. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Так, ну все, собрала этих ваших златоглазок или как они? Все, идем дальше. Так, они тут тоже есть. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Гиппогриф. Грибочки.
Сейчас сварим грибы, поедим. Закусим златовласками или глазками. И не отравимся. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Почему? Потому что очень опасно. Там водятся опасные животные. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Да, блин, хотела просто рядышком She knows встать. more about me than I had thought. I will say, while I certainly У меня была бы learned a great фотография, deal in можно было бы class, much сделать can be gleaned outside of the скриншотик. castle walls. Вон грибочки. Так, там-то еще знакомая желтая трава. Тоже почти пришли. I've heard that Isaac Cooper received several hours. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio. Да блин, я просто хотела посмотреть. Mr. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Хотела глянуть, что там за эти прыгают пушистики какие-то. Run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Давай. Он походу пьяный. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Так, инвентарь. Травы, у меня куча травы, да.
златоглазки. Их нежные крылышки используются при приготовлении фокусирующего зелья. Эти насекомые обычно встречаются в открытых полях. Шпаганки. По стечению обстоятельств эти грибы способны прыгать. Они используются для приготовления зелья невидимости. Их можно найти в естественной среде в лесном регионе. Понятно. Чтобы невидимой стать. Потом нас научат еще готовить зелья всякие. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. Кошечка. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with the wand. Ollivander бессмертный. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, я хочу сходить сюда. Ну, цвет волос может поменять, если можно, конечно, там. Эта функция доступна. А то порой смотришь, у него как будто какие-то темно-рыжие волосы. А мне на это ну, я не знаю, хочу посмотреть, может, у меня другой оттенок просто. Если... Ну, нельзя, так нельзя, я что сделаю. Здравствуйте. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? Да, я просто хочу сначала посмотреть. О, так-то красивая она. Просто она с очками так странно смотрится. Вот она рыжая, да, теперь. Ну, волос, видимо, это самый темный, да, волос, который у него есть. А вот коричневый. А там какой-то с оттенком был. Цвет бровей. Брови тоже темные. Ну, в принципе, и все. Копейки-то у меня есть. Цвет глаз у меня нормально. И все. А ты порой смотришь, блин, у нее какой-то рыжеватый оттенок. А мне не надо это. Во. То, что надо, как раз цвет волос.
Так, что там у нас? Ну, такие задания. Нет, не это задание, а задание в Хогсмиде. Есть у меня какие-нибудь основные? Ага. Вы уверены, что хотите отказаться от этого задания? Нет, конечно, я не хочу отказаться. Я просто думала... не прочитала. Хорошо, что он это... Так, посетите магазин фолиантр. Фолианты в свитке, короче, сейчас посетим. Я пойду поем немножко, схожу. Потом вернемся и будем гулять по Хогсмиду.
Так, все. Протащилась я. Что там снаряжение? Какой-то шарфик. Другого цвета. Ну ладно уже. Ну все, шарфик, больше ничего нету, да, у меня? Карта. Ну, у меня пока еще денег нету, чтобы я покупала наряд себе. Я знаю, что, по-моему, сюда надо идти сейчас. Идем. Эй, вот она была. А может, она вернется? Нет, я потеряла ее, блин. Все. Она вернулась. Вот там еще летает. Так, ждем, нет, вернется, нет. Все. Просто увидела, что там пролетела она. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest. Они все дорогие вот эти вот. Ну, пока вот эти вот я пока не знаю, зачем они мне пока не нужны. Одну купила. Все. Так, что тут можно... Задание. Посетите Оливандера. Оливандер, так. Зелья. Я не помню, нужны зелья или нет, но, по-моему, нужны. Сходим. О, барашки! Барашек. Спокойно животные он разгуливают по деревне нормально. Welcome to J. Pippin's Potions. О, стильный школьный плащ. Что там?
За плащ. Так, снаряжение. И пока закрыто, с 5 уровень нужен, да? Посмотреть, дали бы хотя бы, как он выглядит. Как выглядит? Не дают посмотреть. Мне главное про него не забыть. Во, какой-то доступный. Он что-нибудь дает? Нет, мне кажется, ничего не дает. Просто для красоты. Просто стильный школьный плащ. Ждем, когда вот этот откроется. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, что тут у нас? Рецепт рябинового отвара. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Что-то мне не нравится. Вот этот вот. Испытание. Инвентарь. Это все трава, я же уже смотрела. Это и листья купила. Коллекции. Отвары. Карта. Туалет с привидениями. Твари. Пушишка. Ну, они такие маленькие, не похожи на маленьких мышек или хомяков. Бадьян. Все. Подожди. Карту надо теперь открыть. Лавка Оливандера. Это сова, я думала, это, блин, этот, руководство.
be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Как он потом узнает, что, например, эта палочка пригодится? Тут вообще очень много палочек, миллионы их тут, миллиарды, их можно тут все пересматривать. Он смотрит, а потом такой, ага, значит, если не... именно она под хай подойдет. Почему? Откуда? Так. Curious indeed. Так. How intriguing. Сейчас выберем. Curious indeed. Так. Ель хочу. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Не знаю, успел соскринить или нет. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it.
Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, посетим фолианты и свитки. Показали бы, по крайней мере, где находится это. А он может показать этот? Нет, он не может, да, показать? Я должна сама искать. Так, это... Что тут продаются? Магазин особых товаров с ближайшими... Спортивных товаров. Хочу животное купить. An inquiring mind. Да, приходит такой покупатель, кто-нибудь, открывает лестницу, идет наверх, а он такой, ну, как бы, ладно. Да блин. Где она? Бери книгу. Держишь ее. Все, мы можем ее убрать, эту как-то не это. А не, все, он сам, значит, лестницу эту уберет. Извините, не могу прибрать за собой. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, что опять купить? Так, а могу я что-нибудь продать, что мне не надо? Если бы я знала еще, что... Перчатки. Вот это зачем она мне? Вот это шляпа. Кепка темная. Это у меня закрыто, я хочу, интересно, узнать, что это за костюм. Круглые очки тоже мне не нужны. Так, вот этот шарф не буду брать. Ну, не знаю, может, когда-нибудь я его поменяю. Так. Все, что не надо, точно я продала. Так, сейчас встретимся. Я хочу попробовать сходить в этот магазин. Там что-нибудь мне дадут? Нет? Нет, подожди, стой. Странно, что ты никуда не ходишь, а стоишь.
А, закрыто, мне не пускают сюда, ладно. А что-то там про наряд еще было. Вот магазин одежды. Да вот просто, вот, может, хотя у меня денег не хватит, но... Сова? Или что это? Нет, это не сова. О, все, 5-й уровень у меня. Я могу теперь тут костюм надеть или нет еще? А, то есть его мне не давали одеть. Да, спасибо, он только мне нравится. Я сделаю вот так. То есть я же его уже как бы меняла, просто цвет на так. А, ну и без... Если, конечно, только без этого. Без функций. Кофейку можно выпить. Вы мне ничего мне, да, не можете помочь? Еще хочу кофе. Но там ничего нету. Мы типа делаем вид, что что-то пьем, но на самом деле там ничего нету. Ну ладно тогда. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Тролли. Draw it away from the building! Away from the village! Капец, все, это же никто бы не... Никто не вышел, никто не помогает. Какие-то школьницы сражаются с троллем. И все такие, и сразу все такие вышли. Здравствуйте! Как вы справились с троллем? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest.
Могли бы вышли и помочь, а то спрятались там где-то там. We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repair. I will see what he wants. Что такое? Подождите, сейчас мы тут все починим и уделим вам время. One last thing for Officer Singer. He they didn't do. Ну да, так бы пришлось бы целый город чинить. Repair. Не, чинить вот это вот все, это самое классное мне, наверное. Мне так нравится смотреть, как вот это вот все сломанное собирается, чинится. Что там? Сумка. Ты моя хорошая кошечка, не пострадала. А где что-то еще, где-то что-то я больше не вижу. Где последний ущерб? Да, блин, может... А, вы что, где? Подскажите, пожалуйста. Там уже все, там уже не идет. А где? А, вот, коробки. Коробки нет? Я не знаю. Ну да, коробки, значит, понятно. Я думаю, что такое, блин, они никак не... We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. You deserve an Order of Merlin, but I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так у меня уже есть такое. Зачем ты мне хочешь еще такую дать? Оно у меня такое же совершенно. Шляпа. Как-то, блин, сделали бы просмотр какой-то, я не знаю. А вот предосмотр снаряжения, как он будет выглядеть на мне, например. Так он... По сути, ничем не отличается. Ладно, шарфики какие-то.
Я хочу просто посмотреть. Вот такой бы желтенький я бы купила, если мы... Дорого, конечно, все это стоит, эти мантии. Шляпа. У меня пока денег таких нет. Так. Но юбки длинные очень. Мне вообще вот это не нравится. Ладно. По сути, я пока ничего не могу сделать. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have Они нам продали, он мне продал этот плащ, который у меня уже есть. Спасибо, конечно, за такой подарок. Но у меня же такой есть уже. Могли бы что-нибудь другое мне дать. Ну, похожее, по крайней мере, но другое. А то, блин. Секунду. Ну тут только то, что... Нападение. Вон оно так-то одинаковое. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Продать. Зачем он мне? Да, я хочу его продать, потому что нафиг он мне нужен. Вот шляпу я куплю. Шляпку вот эту я куплю. Нет. Головные уборы, вот. Конечно, бы другого цвета были, хотя нормальный цвет. Чего я другого цвета? Вот. Купим деньги на новую мантию. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Вон там книга пролетела. Я думаю, у нас еще будет возможность. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. А чё тебе ребенок не угодил? Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord God. I shall let you know if I hear anything.
Thank you, Sirona. You be well. Сирона. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Так мило. Heard about the attack. I shall be looking in on the other За счет shopkeepers and заведения. residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? То есть они наливают Well из своего done. кармана, заплатят, да? My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Что тебе надо от нее? От меня? One would think you all had enough bloodshed for one day. Но я могу тебе еще одну устроить. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Там яблоки лежат. Почему вы, блин, от меня яблоки скрываете? Хотела... Так, а что это вообще? Это... А, это кексы? Мы всего лишь школьница. Что тебе надо-то? Как Володя, блин. На школьника глаз положил, так и этот. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Нажмите кнопку, относящую к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Вот, сходили мы в Хогсмит. Теперь можно выполнить какие-то задания, которые нам давали школьники. Так. Раскроем секрет картины и пойдем. Зайдите ко мне. Хорошо. Я зайду, сначала выполню задание людей.
Так, я не буду пользоваться никакими, по крайней мере, пока что. Быстрыми перемещениями. Может быть, там где-то руководство увижу, там или еще что-нибудь. Тут больше пока ничего нету, да? Вот это вот я не могу понять. Как вот этим пользоваться? Что такое вот этот бросить кубик? Пока не знаю, как этим пользоваться. Я не понимаю. Не то, что пока вообще не понимаю. Кто бы по-русски... О! По-русски бы объясняли. Вот так. Эти статуи используются. Герб Хогвартса. I used to like travel. I've always said that travel broadens the mind. Тоже вот непонятное. Ну тут, наверное... ну тут, наверное, вот инцендио надо знать. Для начала, по крайней мере. Не знаю, тоже как какая-то загадка. Что-то как-то повернуть, блин. И откроется дверь. Asked me to explain to the class the main use of Непонятно? Ну просто что дальше-то делать? Опа. Не помню, как вот эту картину, что мне надо с ней сделать. Блин, подожди. А, во. Короче, где-то лестница. Так, наверное, это вот здесь. This looks like the location from the painting. What could be so special about it?
Так. Да подожди, мне надо же что-то сделать. А, блин, точно. Чё я туплю-то? Бабочки же не на свет. Все, вон какие мы молодцы. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Ну давай ты тоже разбирайся, что ты расстраиваешься. Так. Мы будем встречать... Встречать иногда вот эти вот зеркала, и картины, точнее, зеркала, и вот разгадывать. Так, идем теперь выполнять задание девочки из библиотеки, которая нам попросила книги свои собрать. I'm going to have to use a copy to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Да блин. Ты где он? Во, летаешь где-то ты. Да блин. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начинать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарка своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Так. Замок пока нам не под силам его открыть. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Что такое? Опа. Библиотекарь. Еще одно осталось найти. Это руководство. Вон там летает. That's the last book. Now to take them back to Cressida.
Good on you for stopping that troll. Вон тоже зеркало. Lumos. Это где? Вроде тоже библиотеки, нет? Книжки вон. Где-то возле этой картины большой. О, вон там. Lumos. О, прибежала сама, видите как? Потому что я ее не видела. Думала, блин, повезет, не повезет. Она раз. Так, теперь, блин, я запуталась, куда мне идти. А, вот она же, эта картина. Все. Теперь можем разговаривать с Кассиди. Нет, с этими картинами все понятно. Но непонятно, как замки открываются. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробрался в запретную секцию, а Крессида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевными. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. А, вот это, с которым мы сейчас идем. Any luck finding my dad?
Так извиняюсь, блин, позвонили мне. Что там у меня новое? Шляпа? Но если я захочу быть бабушкой, так я выберу вот эту, да, просто. И вот так вот, хоп. Все. То, что очки, чтобы засчитывались. Шляпа такая себе. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. О, 7 уровень. Так, задание. Как? Мне надо еще найти клю и камни. А потом пойдем. Ой, не туда. Вон везде вот эти вот. Статуи. А я пока не могу до них добраться. Вот. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Я просто прошла сквозь стену. Вот, как вот это вот, как пользоваться вот этим вот, как его открывать? Не понимаю пока что. Кто-нибудь бы подсказал, как открывать этот замок? Тут как тут заходишь сюда, музыка какая-то грустная постоянно. Кто музыку такой играет? Грустный. Я смотрю, может, где что-нибудь увижу. Например, руководство. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ой, лестница. Так, пока не вижу. По звуку тут вообще ничего нету. Зачем тогда я сюда пришла? Ну, она здесь под этим. Вот.
Да вот же. What are you up to now? Revelio. Блин, я думала уже все. Я только 3 нашла, оказывается, что ли. Нет, на лестницу надо. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, опыт. Revelio. Что-то пока не вижу, где может... А, во. Да вот же. О. Да, было бы нас... Существовало бы на самом деле волшебство, было бы классно, здорово так. Revelio. Так мне я уже так на самую близкую зашла. Или я уже не туда пошла? Что я запуталась? Куда мне идти-то? А, вдруг вот сюда, понятно. Так. Я думаю, что такое? Заблудилась, заплутала. Мне классно все-таки играет, а мне нравится очень. По крайней мере, пока все нормально. Так. Да вот же, ты что не хватаешь ее? Угу. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Опа. 2 руководства. Шарфик. Что там за шарфик?
Не, ну он больше подходит, по крайней мере, к шапочке. Инвентарь. Что тут у нас? Записка профессору Блэку. От мадам Пергами. Плю камни. А что, эта записка нам пригодится, наверное, да? Мы ее кому-то отдадим. Тролль в доспехах. Чтобы нет, от нового облачения в кабального цвета. Так. Что опять? Итак, я уже очки новые. Так, вот так сделаем, вот так, потом. Вот и все. Так. Да ну его, блин, такие длинные такие юбки. Награда за успехи в таврологии. Это особая награда присуждается учащимся 7-го курса факультета по финду Мирабель наук. В знак признания выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Что это я сейчас прочитала? Просто это что это? Так, ну тут вроде нету никаких, да? Сумеречный плащ. А пусть будет. Вроде нормально пока что. Лестница сама построилась. Не знаю. Показали бы, как пользоваться-то. Шляпа колдуна в стиле пугала. Да ну нафиг. Пугало. Рукоятка. Да, блин, сундук вообще-то лежит. С чем-нибудь полезным.
Ничего нету. Так, не сюда. Что-то звенит, но... Вон, там что-то такое. Нету. Книг тут тоже никаких не летает. Во, мне нужно это. Ой, не туда. Так, это где? Пока не знаю. Ой, показали бы котик по крайней мере где это. Вход, холл какой-то. Может, это внизу? Не знаю, где это может быть. Пока что я не знаю. Может, внизу как раз? Так, здесь нету. Сейчас, подожди, пожалуйста. Не могу понять. Нет, это явно не здесь. Тут нет этого входа. Вот фиг его знает, еще тут такое не... Тут еще не найдешь, где это. I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? I'm only teasing. Of course you can have them. Oh, thank Merlin. You had me worried there. Now that I have all my Шутить мы gobstones любим. back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Ну ладно, твои проблемы. Я не помню, где эта картина, но я даже не знаю, где находится это место. Вот оно. А где это, я не знаю. Lumos. То есть... Вроде как бы этот, и там есть что такое для вход. Где это может быть? Что, товарищи, подскажите мне, где это может быть? Должны, по идее, делать не так далеко. Чтобы, блин, я потом эту карту из картин нашла бы эту... Но... Ну,
как его, насекомое это, но потеряла бы карту эту. Даже не знаю, где может быть оно. Где это? Там то ли дверь, то ли в холл такой. Ладно, что, задание другого возьмем, но что-то не могу я здесь ничего найти. Может, как-нибудь... Ты уже смотрела, тут вообще ничего нету такого похожего. Кошечка ходит. Там кто-то помощи просит. Не просит, а хочет попросить. Oi, can you help me? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ну, мы Гекат, к ней пойдем и как раз это. А сейчас мы пойдемте-ка все-таки выполним к Фигу. Ясно? А, это эти так летают. Вот такой звук, как будто это рядом этот. Чтоб руководство не пропустить. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручает дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли, профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Она что, на полу спит, что ли, пока его ждет? Такая легла, как кошечка, калачиком.
Он бы разбудил хотя бы, а то пошел своими делами заниматься, а мы спим на ковре. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Такой этот страшный гоблин. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Даже не похож I discovered an на других inscription. гоблинов. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ладно. Simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Ну, как бы... А куда мне его вести? Heard you're defending Hogwarts. You know, there is such a thing as trying too hard. Это вот это место было? На том карте, но куда я тогда мне... А куда мне его вести-то? Я уже не помню. Как бы поэтому я и не люблю, когда меня далеко пихают. Пойдемте-ка наверх. Я не знаю, даже не представляю, куда мне его отвезти. Все, он уже потерялся. Потому что определенно он есть, а тогда и карта должна быть, а карты-то нету. Картины. Lumos. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ладно. Надо просто запомнить, что он здесь сидит. Вот на этом месте. Короче, возле Гекат он где-то вот должен... Вот возле Гекат.
Потому что, блин, как бы, ну... Бабочка есть, а картина я уже не помню тоже, где она. Или это уже от другой квартиры? А, окей, понятно. Меня даже не пустят сюда. Не откроют. Еще, может быть, где-то есть? What are you up to now? Замок уровень. Где-то рядом возле Гекат, короче, она находится. Она исчезает, далеко ухожу, поэтому я даже не знаю. Вот оно, да, понятно. Сейчас здесь. Так, наверху. Все, я нашла, кажется. Lumos. Нет, так, конечно, если делать, так с ума можно сойти. Я забуду про эту карту. Вот я забуду про эту бабочку. Все. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Да, там надо будет потом выполнить. Так. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished.
Так. Тайник в замке. Давайте тайник. Сколько, блин, он мне здесь задание взял? Сейчас попробую тайник. Что там опять тайник сот? Что ты мне... этот пишет мне. У меня отличные новости. Теперь в клубе есть новый манекен, на котором можно отработать заклинания. А еще настало время для второго раунда скрещенных палочек. Ой, как соберешься проходить. Я буду как обычно. Где обычно? Почему у меня нет совы? Награда. Какая-то картина должна быть. Это похоже на улицу, да? Не знаю, по крайней мере. Да что там опять? Снаряжение что-то там опять мне показывает. Что опять у меня там новое? Палочка. Так. Это просто, видимо, для красоты, да? О, подходит как раз. You're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Ну да, он уже не секретный. Далеко. I've always said that travel broadens the mind. Вот. There's the fountain. I'm getting closer. Что не так? Что такое? Опять надо от меня. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. Поиски ключей. The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Да. Rumor is that a Нет, former точнее. headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow. Ну потом, дайте мне... Мне вот это бесит, ты выбираешь задание, и он убирается просто. То есть то, к которому ты шел, убирается, а это ставится. Ну, как бы, извините, я не хочу. Заткнись. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Блин, а куда идти-то? Заколебали с этими замками.
Это большой зал. Явно не сюда. Тут сидит миссис Уизли. Ну, похож на зал, где они все едят. Только выйду на внутренний двор, мне следует поискать лестницу, ведущую наверх. Но что-то я пока не могу найти никакую лестницу. А, вот, блин, дверь. Слепая, вообще не слышу, не вижу. Вот лестница наверх. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Revelio. А как мне его... А, вот, подожди-ка. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Так, здесь я... перемещусь. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Да, спасибо. On to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, серебряные очки какие-то. О, 8 уровень. Так, задание. Так, идем скрещивание палочком.
What a lovely treat to have you walk by. Be sure to pass by at least once a year. Закрыто. А там сундук. Ну, наверное, потом можно будет их самим открывать. Может, потом дадут возможность или научат, как этим заниматься. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Обязательно. Она очень замахнулась и стоит, блин, он вообще-то упасть бы мог, пока ты там стояла. Иногда очень долго он стоит, думает, глючит, как будто, что ли. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Так, еще одно задание надо. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Блин, еще и трое. There goes my wager. Да чё рэпер-то, блин? Надо вовремя, блин, протегу использовать научиться. Потому что, блин, не успел. Все? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Так а в школе мы учимся, то увидимся. Assignment's all finished. Все, теперь можно гекат идти, да? Все. Так, а там еще какое-то задание есть по поводу ключей, может быть.
Хитроумные ключи. Там закрыто, там замок. Что вообще там за комната эта? Блин, в заблуждение вводят вот эти птицы. Бумажные. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Да уж, теперь лучше вообще не потерять. Он так летает вообще. А вот, я встречала же эти двери. Ай, блин. Еще вовремя надо, блин, успеть. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Здесь к Нелли. Сейчас мы вернемся перемещением. Так, у меня здесь ничего нету, да? А вот здесь, ну вот хотя бы отсюда. Поближе все равно ехать. Бежать. Вот, все, выйти. Просто выйти. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something. Ладно, все понятненько. I should see this through and find the... This must be my house. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Ого, еще 16 находить таких, ладно. Что там по заданию? Вернитесь к профессору Гекат. Это ключи, если будем по дороге находить, найдем. Будем открывать. Ой, что-то я разбила, извините, пожалуйста. Там
Почините. Хотя я вроде ничего не трогала, но все-таки что-то разбила. Ну, это я умею разбивать. Слишком далеко бежать тоже неохота. Ну так, буду по возможности бегать. Но если прям очень далеко бежать, то я не буду. По крайней мере, не хочу. Не надо ни на кого доносить. Вы что там, товарищи? Осуждаю. Агрессивно осуждаю. Ой, и вот он, ключик. А где он? Вот он такой... Вот он так, он вроде видно, а потом раз и нету. И где-то... Он бы появился бы, я не знаю, как-то бы шел вместе со мной. Ну, наверное, он вверх ушел, да, где-то, потому что вот что-то там, я не знаю, где он может быть наверху. Гекат, у тебя тут есть? Кого нету? А куда он мог улететь-то, блин? Я не... Вот он, нашла. Не люблю вот это вот. Он уплывет, улетит и все. Ай, опоздала. Он как-то бы вел меня как-то. Ай. Как-то бы, я не знаю. Чтоб я за ним следовала. Ай. Что я торможу, все. Так. Бери себя в руки. Ты торопишься-то. Зачем я хлопну? Возьми себя в руки, поймай и все. Нам этот жетон нужно 16, точнее еще 15 найти. Всего 16. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Good work. Пока репару нам не надо. Там захотел, поменял какой-то. Ой. Он должен восстановиться, да? Keep at it, and do try not to incinerate yourself. А есть еще какие-нибудь задания, кроме этого? Ну, только ключи эти. Два. 14, значит, так.
Когда будут доступны нам животные? Хочу животных. Недолго бежать, окей. Дойдем пешком. Там кто-то помощи от нас хочет внизу, да? Spare a moment? I could use your help. Что надо? Wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Сам-то боишься, да? An exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ладно, пойдемте. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Что-то где-то ключ был или что? Да, вот ключ. Или это что? Подожди-ка, наверху что? Подожди-ка. Что тут он хочет, чтобы я ему сделала? Ва. Ох ты, уже 9 уровень. Ты немножечко даже обнагнала. А, я, значит, это был все-таки ключ. Обогнала второго своего персонажа. Так, вот. У меня там только 7-й, тут уже 9-й, но я там особо руководства не искала. А здесь он только и делает, что ищу. Так, нашли. Жетон. Вот поэтому пешком и надо ходить, потому что вот раз ключ где-нибудь попадется, где-нибудь увидишь. Руководство где-нибудь спрятано.
Ну, спрятано все. Ох, испытание выполнено. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Почему вообще не спите? Хотя раньше, может, правила не такие были, сейчас как в фильме, там, в фильме, в книге. Там вот это вот постоянно обязательно надо было спать ложиться. Пойдемте. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Да уж, какой-то парень боится. Ну, на этом месте. Но вот и в итоге нам приходится расплачиваться за его вранье. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Incendio! Incendio! Подожди-ка, тут надо зажечь. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Да и чё не загорается-то? Во. Школьная форма. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Я вообще думала, нам придется с ним сражаться. Lumos.
Ну, типа, блин, он как бы как такой страшно выглядит, как будто вот сейчас будет нас кусать. Lumos. Так, перчатки. Снаряжение. Угу. Просто, типа, их не видно, да? Шарфик у нас. Мне он не нравится. Вот так. Самые, блин, вот эти вот вещи, которые, скажем так, они показывают, что там еще, что ну, больше вот этих всяких очков нападения или наоборот защиты. Они некрасивые. Как-то вообще страшные. Хорошо, что вот так вот можно взять и скрыть. Или изменить просто внешний вид на очки как бы останутся. Если бы не романсов, я бы прям не знала бы об этом, если честно. Я, в принципе, и не знала. Так бы и не знала. Так. Вот сюда бы попасть, а там замок. Научите замки взламывать. Ночь, никого уже нету, одни мы бродим, всем плевать, что ученик не спит. Have you found anything to prove my bravery yet? А вот еще не спит чувак. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Now that I think about it, Puffskeen Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. Only teasing. We had an arrangement. Ah, thank goodness. This is sure to put an end to Puffskeen Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskeen Dunkeen for me. Ну да, если бы ты еще сам сходил. Что там по заданиям? К фигу надо возвращаться. Кошечка, ты что там трешься?
rebellion. Опять ждать, опять спать на коврике. На полу, блин. Могу бы уже кровать мне сюда поставить. Поставь кровать мне уже сюда. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Только ворвался в кабинет. Не здравствуйте, не до свидания. Exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Да я, в принципе, с собой без вас бы могла бы пойти. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Что вот это вот означает, тут синенькое вот это вот? Энергия палочки? Она будет, значит, со временем убываться, а как сделать так, чтобы она восстанавливалась, я не знаю пока что. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Все разболтала. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. Я не знаю, рассказала нам Натя или нет об этом. Being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. Какой кошмар. Прятаться от библиотекарши, прятаться от Пивза. Пивз, который может, блин, проникать сквозь
сквозь, как они называются, стены. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так. Блин, почти чуть не догнала. Так, где оно? Надо куда пока вместо Люмас давай. Нет, пока вместо его и поставим, потому что нам сейчас оно не надо. А может быть как-то... А там что за красный этот? If I can see you, the prefects might be able to as well. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? What a mess. Да блин! Ничего себе она умная! Нет, еще раз попробуем, надо просто спрятаться. Не, она просто, я не знала, что она нас увидит. А то она нас... Не заклинание пришло действовать, а... А она просто умная, походу, очень, она распознает. Is that you, Peeves? Она просто умеет распознавать.
Here it is. Ой, это она умеет, она просто видит. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Так, оставайтесь замеченными, используем основное заклинание, чтобы заманивать врагов в определенное место. Ghost, don't let her see you. You aren't supposed to be here. If, you are here. Да, Аня все видит. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Revelio. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Смотрю, ничего не помогает. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Just the spell to repair this armor. Подожди-ка. Тут есть Карипаро. Пока.
Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Lumos. Пока никого нету. Так, малиновый шарф, что там? Оп. Тут просто больше к шляпе подходит. А что еще? Что-то еще дали? Нет, есть. Палочка опять. Он идет нормально. Что-то она влияет? Мне кажется, вообще никак не влияет. Просто эти рукоятки. Where might this lead? Так. Not surprising. Guards at the ready. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более созданных куски древней магии, собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и... это древняя магия! Восстановить немного здоровья. Думаю, что? Я думала, это энергия палочки. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая находится огромный урон и разрушает щитовые чары. Нажмите... Ну, понятно. Lumos. Revelio. Понятно, тут еще надо успеть.
Понятно. За ней охотится вот этот... За ней охотится этот, как Виктор... Витька, потому что у него древняя магия у него есть. Keep my wits about me. Перчатки. Их можно продать. Так. И в Коксмит и продать. Это не сложно, главное, блин, успевать уворачиваться. Уворачиваться я не очень умею. Не, точно не умею, не успеваю. Вот этот чувак на Дамблдора похож, который самый этот первый стоит с бородой. А, разрядился этот наушники. О, пришли, наладили мир. Зелень появилась. Это в засухе жили.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Вот оно как. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Сейчас он продаст нас, да? There was nobody else. I came alone. А нет? Oh, Sebastian. What will your uncle say? А с Себастьяном ты не хочешь поговорить? Как-то мне жалко тоже его. КАКТУСМАСЯ. Поехали в Хогсмит. Продадим, короче, все, что не нужно. Так, у кого можно что продать? Так, подождите-ка, одежду. Где продают одежду? Поехали сюда. Там можно и продать, и если что, купим, что надо. Я думала, надо последнего, он типа проверить, типа как сознается, он не сознается. Ну, типа, сдаст нас, не сдаст. А потом такая выйдет, скажет, это мы. Я была там.
You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Что у вас тут слишком много разговоров? Так, я хочу что продать? А, разрядился, сейчас. Извиняйте. Сейчас поставлю заряжать. Да, ты отлучусь на время, надо пойти купить чаек. Попить чаек. Так, вот эти всякие перчатки. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her kanat. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Так, я хочу купить ковушку. Мне даже нечего купить. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop. Так, снаряжение. Так, еще продать. А, ее и не продашь, тоже там 0 рублей стоит. Да хватит болтать. Карта Хогвартса. Нет, карта Хогвартса, вот она. Карта мира. Верхний Хоксфилд. Так, ладно, я схожу, отлучусь ненадолго.
Так, я здесь. Почти уже 10 уровень у меня. Так, что там? Опять ждать? А, начать, я думала. Ждать опять. Думаю, буду тут спать теперь на голом полу. Так. О, опять ты с ним разговариваешь. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. А как он преподаватель, вы не могли бы посетить запретную секцию? I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Да, все будет нормально. Don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. А у меня есть награды? Сейчас, секунду. Испытание. Накидка. А, их можно... А, их забирать надо? Блин, я не знала. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands.
Also, the training dummy is still available. Хорошо. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Да, сейчас мы все сделаем. Так, что там у нас? Нет, все норм, ничего такого нету. Так. Так, какие-то легендарные перчатки у меня обещали. А так они не находятся. Это надо здесь смотреть, да? Типа их не видно. Окей. Поменяли только шарфик. Сейчас. Задание. От атак врагов используем инсендио против врагов. Так, кувырок. Куда-то именно кувырок. Блин, надо, я забыла. Так, Гекат. Просто кувырок, неважно в какую сторону. Хорошо. Вот. Я не знаю. Там что-то есть, но и как мне ее использовать? По крайней мере, все заклинания, которые я знаю, я использовала. Блин, я бы поговорила с Себастьяном. Почему, блин, она не может с ним поговорить?
Сначала на манекене. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Excellent form. That's it. Yeah. Да блин. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Что теперь? Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Уже 4. Почему я меня двое, их четверо? Тоже хочу, чтобы меня было 4. Ха-ха-ха. Big hits that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner.
You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Ага, я только, блин, один раз уклонулась, да? Надо было, блин. Ну, что поделаешь? Как мне тогда их выполнить? The best duelist won, I suppose. You can't be beat, can you? Shame it's over. I was just getting started. Что делать тогда теперь? Просто, блин, заново никак, меня уже победителем выиграли. Других врагов искать. Не знаю. Да, ключа только пока что нету от него. Ладно. Там будем гулять. Найдется ключ. Вон ключ где-то. Он там, наверное, на улице и есть. Так, сейчас, ладно, пока на травологию идем. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. Сильно его наругали его? Нет, интересно. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ни хрена они орут. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Вот это задание. Next task will be planting dittany at our potting tables. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or rose? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Бадьям. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Капуста жгучая. Some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Дуэли участвовали с тобой. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Так я тебя в прах и прах разбила, ты что думаешь? Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters.
Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Да, с твоей стороны было очень удобно. Ой, удобно, очень мило мне показать дорогу. Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. I do make anything grow. We must first understand it. Что там за задание? Идем на зелеварение. Ну, очень грубо с той стороны не поговорить с Себастьяном, например, узнать, как он там, не сильно ли его наказали, там, беспокойство какое-то переложить, ну, показать. А то она спряталась, и все, она ничего не спрашивает у него, ничего не говорит. Professor Black would never allow it. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know. А вот это, видно, отвар, который у меня, я пью. Откуда-то он у меня появляется. А я не знаю откуда. Я вроде не готовлю его, а тут смотрю, у меня 6 их. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Да блин, не успела.
Заскринить хотела кадр. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after... Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion stations organized and verified. Так, мех. Распоряжение. Дата 31 декабря. Отправителем коммуникационным Горбин и Брекс. В комплексе время возле магазина Горбин и Брекс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи к черному ходу доставляют подозрительно видны свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Revelio. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Лох. А так хвастался. Да вроде все, да?
I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. Он же профессор, он же, блин, его зелье, он понял, в чем проблема. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think... Так, что там у нас? Еще подругу надо встретить. А вот я не знаю, как вы задание теперь выполните, это гекат. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Ugh, my robes are going to reek from Gary's inspiration. О, ключик. Потому что вообще на дуэли надо было этим заниматься, крутиться, вертеться. Got it. Off on another adventure, are we? Там был этот домовик. Эльф. Эльф, домовик или как они называются, я уже не помню. Домовики они же, по-моему. Домовой эльф. Просто. Вот и все. Заткнись! А теперь я не могу его починить? Хотела помочь. Так. Карта мира. Ну да, тут далеко очень.
Дали бы хоть метлу. Могла бы за мной зайти, мы бы вместе. Вместе бы и пошли. Какой-то лунный камень появился еще. В общем, сейчас выполняю задание вот это вот с Нати, встречусь и потом заканчиваю на сегодня. Я не знаю пока, как выполнить задание вот этот Гекат. Чешется, блин, глаз. Так. This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. Подожди, там кто-то помощи просит. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again?
I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Сейчас давайте сначала с ней разберемся. А там замок, как всегда. After what Ranrock did to that goblin. It is good to see you, my friend. How nice. Снаряжение. Когда будут доступны таланты? Friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about what I was planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was. Лучше. Так, задание. Да почему? What's going on here?
Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. But you should see the money. Он еще хотят мне помочь. Все хотят моей помощи. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps? What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Блин, что это? Как я должна плавать? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Чеки снаряжения.
Я не знаю. Что я должна сделать? I should let Grace know that I found her family astrolabe. Крокодил? Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Да, пожалуйста. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I hope you have your affair. I will not be cast about your abuse, Gerald! Do not talk! Так, не мешайте, пожалуйста. Мы тут с ними потренируемся. Так, секунду. Считается? Нет, хоть? Считается. Еще 5 раз надо. Еще 4 раза. 3. 2. Еще и последний раз. Выполнилось? Нет? Все. I'll watch the light go out of your eyes. Ты кто? Подожди, коллекции, да? В коллекциях враги. Самых быстрых членов банды ведьмы способны удивить своих противников, тех, кто людей боя спины к спине. Их мощное взрывное заклятие невозможно заблокировать щитовыми чарами. Если прерывать эту атаку с использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют.
I'm not going anywhere with you. That's just fearful. Reduction. Stop that! Tell Rookwood to find me himself. Reduction. You just wait till I come down. Not so tough now, are ya? Amateur. Reduction. Head in the clouds. Lift off. You're a bit dodgy with the skills, aren't you, sweetheart? Reduction. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Вообще обнаглели. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio.
Я не знаю, что мне делать-то с ними. Perhaps a spell might help us here. А какое? Репару, что ли? Да вряд ли. You got the mallow sweet to her. What do you do about these plants? Я не знаю, что тут вам надо. Я не в курсах. А, подождите-ка, тут есть огни. Сейчас, наверное, надо их зажечь. The flames make the pyre sink. The pyres are back where they started. Это надо делать быстро. Какая красота! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. До свидания. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Yes. А, 12 уровень. Так, сейчас, секунду, уйди. Снаряжение. Что-то я могла поставить в 11 уровне. Так, с 11 уровнем, по-моему, вряд ли это здесь. Так, 11. Я могу что-то продать. Например, да хоть что-нибудь. Я не помню, что мне предлагал. Так. Во.
Все-таки очки возьмем. Посмотрим, может они будут нормальные. Так, шляпка, может быть, есть помощнее. Типа не одинаковые, да? I'm afraid I still don't have my carts. The portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. On, about your carts. Oh, yes. Still missing, unfortunately. I'm hoping they return to me soon, but I fear my hopes may be in vain. Найдутся скоро тележки. Wonder who lives here. Так, ладно, на сегодня надо заканчивать. Настройки. Цена почта. Сохранить игру. Много сегодня поиграла. В общем, всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм-канал, на паблик ВК, да, забываю сказать, ВКонтакте. Ссылка в описании видео, в шапке профиля. Всем хорошего дня, хорошего настроения, всем спасибо и всем пока.